Kale abalungi abaagala nsanyuse nnyo okubalaba mu nnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaaniriza nnyo mu kifo kino olwaleero z'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2026. Njagala kwebaza Katonda atuwadde obulamu nate ne tulaba ku lunaku olw'olwaleero. Bingi ebiriwo mu ggwanga tetusobola kubimalawo, bingi bye tuyiseemu, bingi by'oyiseemu, bingi ebikunyiga, bingi by'owangudde, bingi ebikutiisa, naye tukkiriza Katonda nti byonna tujja kubiyitamu. Bayibuli egamba twebaze Mukama mu buli mbeera yonna. Tiyatwawulira mbeera ki oba nnungi oba mbi, naye Bayibuli egamba mu buli mbeera yonna. Bayibuli egamba twebaze Mukama. So olwaleero olunaku lwakusatu jjo twali tulina okubeera ne muganda waffe strike machine natasobola kubaawo. Tugenda kubeera naye leero, mukwasaganyiza ne mufuna. Tugenda kubeera naye, tugenda kubeera n'ekigambo. Ekigambo kyalo kirimu ngenda kwogera, tugenda kubeera mu Matayo. Wandika Matayo 25 olunyiro olusooka tuka ku 12. Sitole yonna gyeggwera eyo, naye nze ngenda kusomako ennyiriri ezisooka entonotono. Kinasinzira bwe tunaabeera n'obudde. Matthew chapter 25 from verse 1 to 12. Then we have Ezek chapter 36 verse 25 to 28. Ezek essuula Ezekeri essula 36 olunyiro lwa 25 okutuuka ku lwa 28. Leero ngenda kwogera ku okulongooka munda ne kungulu. Okulongooka oba okwerongoosa munda ne kungulu. Naye leero ngenda kusooka kubanga olw'okuba tetulina budde, obudde si bungi ate n'ebintu amafuta gakyuka. Twalisoose ne tusoma ku by'omunda byokka ne tusoma n'ebyebweru byokka. Eyo episode zisobola okuba za wiiki nnamba n'okusoba, naye amafuta gakyuka. So nsobola obigatta wamu ne tugira just gwojja kusoma Bayibuli ogende nga obisoma kuba ebyandiikibwa bingi ate tusobola obutabirwako nnyo okugenda mu episode eddako. Naye ngenda kugezaako okukigira wetunaatandikira abo naddala. Nagamba bwe mba nsomesa Bayibuli ndowooza nnyo ku muntu oli atasoma Bayibuli gwe nsinga okulowoozaako bwe mba ngenda okubuulira ebyawandiikibwa. So ngenda kwogera ku kutukula munda oba okwerongoosa munda ne kungulu, oba amafuta oba omwoyo, spirit upon and spirit within, oba amafuta ag'omunda n'amafuta ag'ebweru. So bye ngenda okwogerako olunaku olw'olwaleero. Katonda nga bwali omulamu tujja kubitegeera. Naye kanzijewo buno ate tugende mu kigambo kya Katonda.
waliwo abantu besigenda kwogera mannya newankubadde nga manyi mbimanyi gye bigenda okugwekerera yonna, naye waliwo ettemu erigenda okubeera mu Uganda nga lya muntu munene mu gavumenti oba abantu banene mu gavumenti. Mbamanya amannya kuba babateesezza mpulira, naye sigenda boogera. Naye bamaze oku media ezewaka ne media ezebweru eziri international ba agents baazo mu Uganda bamaze okubakola ki, okubategeeza enkwata gye bagenda okukikwatamu, bakipike nnyo nnyo nga bakubye omuntu kati ennaku zino gwe bapisa okuba omunene bagenda mukuba amasasi. Bagenda mukuba amasasi, ye agenda kufa amasasi mutemuliri ng'eryabakaweesi. Kirage nti mu Uganda mulimu bamafiya, mulimu gundi bagire bakiteeke ku opposition bwe bityo. Sijja mwogera linnya kuba yindagala bamunyatulire ddala. Naye kye munalabirako mugenda kulaba amawulire gajja kukipika nnyo gakibeereko n'ageebweru. Nkikomeza okuba bwe nnakinnyonnyola ennyo ajja kumanya, bajja kutegeera. Eryo ettemu mulirinde essaawa yonna ligenda kubeerawo. Naye mujja kulaba media, international medias n'egundi bajja kibeerako nnyo era basobola okusookera ku mukazi oba ku musajja balage nti mulaba Museveni agezaako okulwanyisa ekintu ate bano abakigira ate bo baganye. Kyova olaba kankiyiteko bwe ntyo. Ekirala ekiriwo nga sinagendeyo kale, tukyalina okutwitinga okuexposinga ebibi Museveni byakoze nga abiteeka wansi wa kapeti mu Uganda. Tulina okumuexposinga ku ttemu ery'omu Uganda ne bweru wa Uganda. Tulina okumuexposinga ku violation of human rights mu ggwanga Uganda. Asibidde abantu obwereere, tebawoza bali mu makomera, tebawoza tebakola kibattibwa babuzibwawo n'ebirala. Tulina okumuexposinga mu gyayagala okukola ebyokwewamba biki ebyo tubirwanyisa munda naye nga bwe tubikola n'ebweru temukoowa. Mbadde nkyalinzeeko ab'omu USA bamala okuva mu USA baani ba UK baani abo ba diaspora babadde bize. Nina assignment zengenda obbawa naye zigenda kuba za mu bubokisi zino za kyama. Bwe naziyisa wano zijja kwonooneka naye nga bwe nziyisa mu bubokisi munda bo wali ziba nyangu, bo wali okuzikola. Bo wali ewaabwe kijja kuba kyangu, aba diaspora be bajja osobola okukikola naye tubadde tetusobola batikka migugu gino eminene nga babadde n'olukuŋŋaana olwo. Kati ngenda zibanjulira, ngenda zibawa mu bubokisi bwabwe bennasobola. Of course bonasobola bamalayo. Kati buli omu ajja kubuulirako munne gwe yeesiga amuli kuruutinge. Nze nja kurikuruutingayo bennasobola. Kati buli gwe naalikuruutinga yamanye ettwerovu ye naye agirikuruutinge ku nsonga eri eya bomu ze Kenya n'ebirala. Eyo yegenda okuba phase 2 nga ffe bwe tukyakola eno phase 1 bo bakulu baffe abo bo tubateeke ku phase 2 tugenda kulaba kubanga waliwo abanyiga amapeesa kati ekyo kyo si kyakwogera wano. So tumwerabira ku nsonga eyo nzizeeyo kati olwo programu eba etandise kuba nyina strike machine essaawa yonna ngenda kuba muleeta. Njagala kwebaza mukadde waffe, muganda waffe, omukulembeze waffe Zaake namulabyeko ng'atambudde yagenze mu bitundu byeyo waggulu
waliyo oluguudo olutindo lwe baalyako essente biliyoni 12 bano balamu nga bakyali mu bino ebyekisiru bino eby'obusomerosomero. Era njagala okukuutira aba nuupu mwenna n'aba opposition mwenna, Museveni yayonoona eggwanga lyaffe n'amala okulyonoona, kati ate alaga mbu yayagala oddirwanirira through Balamu ne Nammeere. Babajjako omulimu gwammwe mmwe abalina okuba aba opposition abalina okuexposinga gavumenti. Mmwe mutudde babatadde mu bukiiko muli eyo mwogera luzungu olutalina makulu. Balamu kati be baagala okutwala ekifo kya opposition. Ababaka ba NUP buli constituency yo erimu ebintu ebyo. Balamu ava atya e Kampala ajje mu constituency yo exposing ebiriyo. Nga omulimu omukulu ogwa MP ebyo bye mudda mu kwesirwaza simanyi mbuno mwatugulidde ambulance. Omubaka toyina kugula ambulance. Omubaka oyina kugoberera ssente y'omusolo etambula etya mu constituency yo. Mufulume buli omu abeere Balamu wa constituency ye, musobole okuyiwamu ekintu kya Balamu amazzi. Balamu ali mu kutwala opposition kye yandikoze. Balamu bayina ekintu bagenda bakuba emitima gy'abantu babalage nti mmwe temulina kye mukoze, kubanga nakugamba dda Piero yo eyagala kwebrandinga nga opposition, eyagala kwogera ku bizibu by'abantu ekole ku bizibu by'abantu. NRM bye yaleeta, Piero yo ate yebeebeera problem solver. Nga mwe mutudde muli mu luzungu, oluzungu lwatomeza dde eggwanga lyaffe. Mwambale ovulo mufulume buli muntu funo wa kamera. NUP mwe musinga kamera. Buli MP funo omwana omu bookinga sama Uganda, omulala abookinge ow'omukisa, omulala abookinge Olivia Katende, omulala abookinge Dorothy, omulala abookinge muno n'abaana abo bonna Map Media baani abaana bali awo. Waliwo ani abaana bangi nnyo ababeera ku ttiimu yaffe, Abuduwa Bobby baani. Buli MP funa munnamawulire otambule naye mu constituency yo. Mugende mu masomero ga gavumenti, mukyaleko ne mu masomero ag'obwannannyini, mulage abantu obulungi bw'amasomero g'obwannannyini kye gayambye education okusinga aga gavumenti. Mukompeyalingira abantu amasomero ga gavumenti baggala jjo. Waliwo amawulire agabaddewo aba private schools ab'amasomero g'obwannannyini bakaaba bagamba babatisa omusolo, babamenyesa embeera. Kyokka amasomero ga gavumenti mafunyo okusinga gano, naye gavumenti etutta obudde okunyigiriza amasomero gano ag'obwannannyini nage gajja mu saturation mu linnya ly'okugatereeza. Batuuse n'okuteeka olukalala lw'amasomero agalina layisinsi ne bagateeka ku lukalala mbu tegalina layisinsi, abaana basobole okutya nti amasomero bagenda gaggala. Genda mu constituency y'otambule, muve mu bya palamenti bino ebya plenary tebikyalina makulu, obukiiko tebulina makulu, eyo babbirayo bubbizi ssente. Mufulume mwenna kati bw'aba Balamu nga ye mukozi mwenna mufulume mubeere ba Balamu. Muli eyo mutudde muli mu kwogera nzungu. Abakazi muli eyo musibye bubina. Nkugambye buli lwaba agenda mu palamenti n'alyoka asiba ebbina, n'alyoka agira n'ateekayo, awo ng'atuuka, awo ng'ava ewaka agenda mu palamenti, wano ng'agenda mu pulinale, wano ng'asibye ebbina, wano ng'asibye ebbina. Ebintu eby'ekisiru. Mutambule mu constituency zammwe musobole okubuutikira kiri Balamu balina space gye babatwalako naye temukiraba. Balamu alina space gy'atwala mu bantu, balina ekintu kye bali mu kubajjawo mpola babaseesetula mpola. Wulira, bwe mutakola kintu ekyo mmwe ba MP mmwe, etteeka lyammwe erya rules of procedures ligamba enkuŋŋaana 14-15 okukujja mu palamenti, misinga entuula 10 olyokoddeyo otuule.
bukyanga tutandika guno kino ekisanja supiika yakalabikako omulundi ogwo ng'ate alina ku zoom former speaker omulundi ogwo ate ng'alina ku zoom obudde mugende mu bumalire mu constituency zammwe to expose government erina babbalamu balina bye batuulidde balamu agenda ku ssomero mbuno alina essomero lyagambye mbuno omwaka liweebwa millions 150 omwaka era akigatta 150 millions per year tamu 3 omwaka gubaamu tamu 3 millions 150 essomero lirina abaana bameka lirina abasomesa bameka tutemeeteme buli tamu abeera afuna sente mmeka zimala naye yayogera figeri oli omuntu wa wansi awulye millions 150 agweddalu ye zaake yagenze ku project ya billions 25 25 billions eyo bala mutagendangayo okitegedde buli MP muve mu pulinale muve mu bukiiko eyo mu bukiiko muliyo okufiweringa motoka ya Museveni ebba ebonyabonya abantu eparalyzinga Uganda mmwe mafuta gaayo mufulume parliament mufulume obukiiko oba obukiiko mu butwale mu bantu oyo omukazi wangadya yalinyirira eddembe ly'obuntu bwe muba mugenda okutuuza nagundi oyo mwatulaga parliament esobola ogera negenda etuula eggulu mu kawunda gundi ate nga waliwo abantu muwadanku nyingi bw'oba ogenda kuyita omukazi oyo bw'oba ogenda okuyita oyo omukazi wangadya kwata akakiiko okateeke wakati mu tawuni mu sitenseni otuuzaawo omukazi oyo wangadya abantu bakuŋŋaane bamulumirize emirundi gye bamutwalidde fayiro zaabwe n'azituulako yita abantu abatwala fayiro zaabwe mu kakiiko ewa wangadya bajje ne wangadya jje bajje mu kkosase mumubuuze fayiro z'abantu abo ziriwa mmwe waliwo ekintu balamu n'ennammere kye bali mu kwambula ku opposition omulimu ogwamu ate abenaremu bagukole balamu ayogere ebiruma abantu emitima gigenda bwe omanyi lwaki omusajja w'ebweru ajja nasigulamuko omusajja awaka nga ddala ng'amaze okutegeera omukyala kyayitamu ewaka ng'awuliddawo olugambogambo olowooza lwaki baddereeva batera okwagala bakaboosi baabwe omanyi lwaki nanti abeera ku steeringi guninga eno muyomba omusajja nga bwamunyumizaako nso omukazi bannange nedda driver n'awulira oba omuntu ali okumpi omuntu ayagala mukazi wo taba waawala abeera wakumpi awo aba amanyi biki ebiri mu nju ebyo byatandikirako olwokuba omukyalo omutima guba guzitoye ono ajja amusaasa bambi ng'olabine omusajja wo si muntu mwangu kubanga ate ekyobutazaala akibalira atya ggwe ye yali alukufunyisiza alimba naye omukazi nga ggwe mazima ddala lwaki akubonyaabonya bannange ggwe nze nemmala nkufuna kiwedde ekyo kyokka gwe ne bwotayongerako ye omukazi kasatu omuddamu agamba kozi wagambye otya nomala okola ki bosi naye alimba mukambwe nnyo mukazi gwe ng'oli wa ddembe bannange era kisanga ate akitti nze bane mukazi gwe nkunwanenga naye bannange bosi alimba ate kankubulire n'omala ogenda tajja kufuna mukazi mulala balamu byali mu kutukola balamu byali mu kukola abantu nti balamu kati ye yefudde icon baagala kukozesa eno kyasi nga his excellence Kyagulanyi taliiwo abadde abyogerako kati balamu ajja aziba egaapu ya Kyagulanyi kansirike
mutandise comment section nze kasita mutandika eyo nga nvayo nga ngenda ku point endala kati eyo ngivuddeko. So owekitiibwa Nambeshi, owekitiibwa Ssenyonyi Honorable, mufulumye ba MP bammwe bagende bazibe gaapu eyo. Bwe munaafuluma mugenda kulaba nga gavumenti ebiggalawo. Mufulume gavumenti ebiggalewo ne Balamu atuule. Balamu bw'aba atambula mutambule. Mbabuulira nkugambye omuntu bw'atyo bw'atwala omutima gw'omukyalo omufumbo. Kubanga oli aba amaze okutegeera obunafu obuli wano ono dimandi eriki, kubanga ebintu ebyo bye biruma abantu. Naye buli lwe byogerwako Nammere na Balamu, Nammere na Balamu, Nammere na Balamu, muligenda okudda mu bantu. Ndabyeko naye bannange nnina ekibuuzo. Lwaki mikwano gya Gashumba bonna be bafa be bagwawo, Gashumba ye yasigalawo? Ani atta mikwano gya Gashumba? Buli muntu yenna afa Gashumba ayogera sipiiki eki. Nkuweyo abamu ku bo nga nsembera ku Alex ali mu ddiiro, Alex mukulu. Genda owulire Gashumba biyayogera ku mugenzi olanya sipiika. Yagamba yavanga ew'essaawa 9 ez'ekiro. Genda owulire Gashumba biyayogera ku Yichuli nga bamukubye amasasi. Genda owulire Gashumba biyayogera ku Tamale Mirundi. Genda owulire Gashumba biyayogera ku Muhanji gwe bawa obutwa. Genda owulire Gashumba biyayogera ku Sheikh Muzaata batte. Genda owulire Gashumba biyayogera ku Kaweesi. Genda owulire Gashumba biyayogera ku Kirumira. Genda owulire Gashumba byayogedde ku Alex mukulu. Gyonna mikwano gye. Ne Kaweesi yali tanywa, ne Kirumira yali tanywa mwenge ssebo, Muzaata yali tanywa mwenge, Tamale Mirundi yali akombako bukombi, Yichuli yali tanywa mwenge. Bo tebaafa? Banno be bafa gwe abeerawo. Nayo nayo nvuddeyo njagala kuleeta wano kino nakireeteramu kigambo kya Katonda. Obudde bugenze bino kambireke kuba ntuuse leeti. Tujja beeta ettumbi mu kiro. Ababaka ba NUP mwebereremu. Hello. Are you ready?
gwe zeetegese bulungi kale sebo kati nno abantu zikuwulira wali ku live eno enjo mbadde inina okujja mu live eno but sijijje because of some unforeseen inconveniences that came up but wetuli watuuse leero jaginyiga sinakutandika nga kutandika muganda wange because at the end of the day tujja kutuuka to one simple solution kyekiseera bano Rwandese abatutsi abakabano bano bebuuze lwaki bana Uganda bulijjo bemulugunya kuboboka nibalala because mu Uganda petulina Tanzanians, tulina Ethiopians, tulina Kenyans, tulina Congolese, tulina abantu South Africans, Indians, aba British, tulina abantu aba nationals bangi nnyo lwaki sawa yonna abana Uganda bemulugunya they complain about this one this actually they get an answer to that question. It will bring a solution to a number of problems, by the way. Ochegeera tulina kutandika bwetyo because this is a very very important things sawa yonna owulira bono kabano sawa yonna kabano Rwandese tutsis yet in Uganda petulina aba tribes bangi nnyo kulwaki ffe ng'abaana Uganda tetuyogera ku abantu we don't complain about those people we are always complaining about these Rwandese. Did the Rwandese ever ask themselves why we always complain about them? Or for them they're just there, they think we hate them just because hate is not evolved from nowhere. Waliwo ekintu abantu abakabano bano bali kutukolera that is very inhuman and very insane, that is unacceptable. That's why we are complaining about them. Complain is si yawerere oshegera itifete tulina ekyokukola we are just tired of what then we are talking about. No, there is something that these people are doing to us, that are doing to our country, that is killing our country. Bali kutemula gwanga mu Uganda itifete tulina we don't have anywhere to go apart from our country. Uganda is our home, our identity, our everything. Babazadde mu Uganda ffe tujja kubeera mu Uganda, tujja kufa mu Uganda, tujja kubeera mu tewali other country where we shall claim that is ours. Ngaba kabano bano basobola kuddayo mu Rwanda, basobola kuddayo mu Burundi oshegera babanja Congo bagamba basobola kuddayo Congo basobola kuddayo mu Somalia nga Salim Saleh asobola kuddayo wale because that is where his parents come from oshegera basobola kuddayo ngaba na Uganda guize ng'omukyoli olinga mu Muganda olinga mu Soga olinga mu Gisu ga mu Toro ga mu Kiga simanya nga mu Nyoro ga mu Langi ga mu Karamojong ojja kugenda wa tewali Uganda only. So that means oshegera then owulira oli is sometimes funira yakuluzima mu matama y'omuddo mukonde owulira wali is a siri ebyabufuzi bikwata ku buli kintu kimu gwe olina mu emmere yolya erina ebyobufuzi engulu gw'otambulamu eri byabufuzi gundi amazzi gonywa bubufuzi ebyabufuzi simanye eddwaliro ogenda tofuna ddagala that is ebyabufuzi okyegera emmotoka abantu bali kufuna accident mu nguudo bukoze enguudo ekiri kitono nnyo tebazimbye enguudo ennungi that is ebyabufuzi amasanyalaze tegaliiwo bigenda just like kugalawo ne kugulawo liiso okugalawo ne kugulawo liiso amasanyalaze mu Uganda bigenda bwetyo that is ebyabufuzi oshegera mafuta eseera ebyobufuzi ebintu byonna ebyabufuzi tosobola kugamba ndi gwe tuli ku byabufuzi no anybody who keeps quiet or plays neutral in terms of injustice is an accomplice in that crime. You are either an accomplice to Museveni's crimes against Ugandans or you are with Ugandans. That is, you have to take side. Tosobola kugamba ndi is a neutral sisobola kutekinga side. Gwoliani
tunula bigenda maaso ne nga sinakugenda ne muganda wange bali bagamba nti abantu abalina ebiyenyi okimanyi ebiyenyi ebiki ebiyenyi ebiyenyi ebinene bamagezi nnyo naye Alan Kasuja ansubuusa akola ki omusajja Alan Kasuja bagamba nti abalina ebiyenyi ebinene big forehead bali bagezi nnyo abamagezi nnyo naye Alan Kasuja ansubuusa ambuuza okyegera ambuuzabuuza omubuusabuusa mbuusabuusa that man makes me that statement abalina ebiyenyi binene bagamba nti bali bagezi nnyo ate ojjamu ogenda abasajja bali kunoonya abakazi balina ebiyenyi binene ng'abakazi abo bafaana Alan Kasuja then nze sagala abakazi balina ebiyenyi binene nga mbadde sometimes njagala kutandika kunoonya omukazi alina ekiyenyi kinene bayita VIP ebiyenyi bati kyayogera obuuza omuntu eyo omusajja weabudde abeera mu maasi oba abeera mu gundi muno because anyways ku nsonga z'omusajja oyo nja kukoma oba okuyogera sometimes back muganda wange nja kusindikira kagundi kene njagala kutandika ne gundi kano leka nkusindikire video kano ojja kuyogeramu njagala kutandika ne gundi ekintu ddala kitegata tekigata abamawulire abazirwanako eyajuli bafa mu ngeri yakyama muganda wange leka sokutandike ne video kano nikusindikira ka video kano abamawulire ababeerako abamawulire yes bali kufa naye ekintu ddala tekigata abazirwanako eyajuli bafa mu ngeri yakyama okigenda kusindikira video kano njagala buno otandike ne oyo musajja bamuyita gundi bamuyita Joe Nam musajja yawandike ekitabo bagita olunaku Museveni lwagenda yawandise kitabo kako yawandise akatabo kako olunaku when Museveni goes. It's a book which was written by Joe Nam, was a very good journalist. Musajja bamukube masaki mu Kampala Kawanda yes bamukube masasi mu Kampala musajja afudde paka saazi tebanakufuna ani bamukube masasi semenye musajja afudde bamuziike oyo olukutandika kale kandabe aka video kano kale kati baba bamukubye eggulu baba bamukubadda oba bagenda mukuba bukubi bagamba banaye 26 veteran journalist shot dead. This is Joe Nam, who was shot at night by gunmen at his veranda. Veteran journalist having been shot dead by an unidentified gunman at the veranda of his home. This is in Kampala, the city suburb. 55 years of age, a former journalist with a new vision, having been shot to the head and thigh at around 1 a.m. in the morning at Kawanda Central. This is in Naweru district, division in Wakiso district. This was in the wake of Sunday. The masked gunman who had a pistol made off with the deceased's mobile phone. And the Kampala Metropolitan Police Deputy Spokesperson Luka Westjide saying that preliminary information does indicate to the unidentified armed assailant shooting and killing him, and the suspect who was masked fleeing the scene immediately after the incident, the body having been taken to the mortuary at Mulago Hospital for a post-mortem as part of investigations. And the other teams on the ground are still there to establish circumstances under which the incident happened and what could be the motive for the shooting. Now, many of you who may not be knowing Joe Nam, he was a renowned journalist who covered bits of business, environmental and politics. And since his retirement from active journalism, he had been carrying out consultancy work and also writing a book. He had authored another book titled The
way Museveni goes, which focused on the transition from President Museveni to another leader. So that is also some sad news to the journalism fraternity. That being said, you also get to look at Bobby Wine set to return, vows to intensify struggle with Robert Chagulanyi, leader of the National Unity Platform, having been set to return. Akubye di masasi. Bamukubye dizia. Myaka eno mu Kampala Kawanda tebasiri nnyo gavumenti eyogedde tebakula bamakubye masaje ani alina muunda ani nafuna license abani abafuna license okukolera na mundo mu Uganda if not UPDF also the OSSC Joanna, that is the first one. Then omulala nakusindikidde ngali vari ffe tuli mu kampu nga tuli baana bato nga tuli mu nasari mu kampu mu kampu wali camps of death mu northern Uganda nga tuli baana bato mu nasari mu P1 mu P2 P3 mpaka around P6 there wali omusajja nakusindikidde ebifaanani ye bamuyita codename Zoka. Musajja we badde tulira radio goyagala kuwulira radio owulira musajja azanya biyimbi bikola biki ayogera mu radio ali journalist nini nyo veteran journalism acholi musajja musaazi no avunda okuva mu magulo lubuto ne vivi ne gundi ne mikono avunda from nowhere bagamba nti oba cancer oba biki simanyi Webamita Zoka. Inyaka kuwa evidence because bagamundi webamita Zoka. Muri omuntu omugali mu choli. Ga oli ku myaka like 2001, 2002, 2003 up to 2007 there, 2008. Joka was the most famous guy in the whole of northern Uganda. Goura ku radio. Uchakura musajja yogera. Azanya miyimbi akola bichi ebintu binyo ku media. Efiti tutwamanyi ebintu we didn't know anything. Musajja musazi na vunda kubigere magulo lubuto avunda ali waka mu kyalo tasobola kufuna dagala. That is why we told these people Luboa was very important na sina kugenda wale omulala bamuyita La Chambel kwa muzike gundi like month ago. La Chambel abada akozera simanye ukimanye this war that was in northern Uganda for 22 years. La Chambel was one of the crucial persons in the forefront of fighting for peace to return to northern Uganda. Ayogede ne government Museveni muve mu ebintu bya konyi Museveni mugende muve ku ebintu bya konyi tayagala gundi bichi ayogede nnyo musajja yalwanye for peace kujja mu northern Uganda ba Museveni afunye stroke musajja afudde bagamba oli afunye stroke is nyakuwa the evidence just satu but waliwo abantu bangi nnyo okimanyi omuntu afaana stroke abantu bali kufaana stroke oli afaana ebutwa oli afaana journalist veteran journalist abasajja bo bamanyi ekintu ffe tetumanyi nga this generation eyaffe bamanyi balina rare pieces of information nga tulina okugijjayo from abasajja that we teach people in the future but musazi no abasajja bali kufa oli afaana n'obutwa oli afaana stroke oli afaana ebiki bafa just bafa oli bamuwadde obutwa oli bamukubya amasasi Jonah one of the most informed journalists ng'abadde akolera New Vision bamukubye masasi mu Kawanda mu Kampala government isobola kutubulira nti ani akubye masasi ani atemye ani biki tebasobola kutubulira musajja bamuziike abaana be baali tebasobola kugera mu ssomero mbakazi be baali balina okulu okyegera you are killing somebody you know let me tell you one thing byekisiru bino nyagala guno abasajja bategeere the life of a rich man of a thief like Kutesa is equally important as the life of omuntu wansi okyegera nyagala kugenda maaso leka kusindika ka video kano nyagala kuyogera ojukira mu nyagala kuyogera ku nsonga y'abasomesa sawa yono William Museveni science teacher science nga Museveni ayogera sawa yona science
owulira sawa yonna owulira Museveni ayogera science naye mu maka ge tewali yalina abafu okusoma science bwekiba nga kyaliwo oba yagenda ku kusomero because tetumanyi oli simanya agenzi mu S2 oli simanya yowulira nga nze mbulira ku magundi ochegera sawa yona science sukozanye kagundi kano. This was recorded by a teacher. I always post this video here on my social media. Omusomesa alimu asomesa primary school mu northern Uganda mu West Nile inarua soko wiki ki musomesa agamba ayogera mu luzungu abantu basobola kutegeera kale pa downloading sawa yona science oyogera ebintu bya science nga tomanyi kiki kiriwo mu science wakawo ku makage yennyini yona tewali omuntu yasome yalina abafu okusoma science bula Peter kawunye mujeno muwozi yasome science Patience Rabogo sa yona yogera simanya ali pastor mu pastor guli ogaba huno oli kumpi ne Katonda asobere Katonda tata wo ali kutemula abantu omuganda wo afuna emusanyufu okutemula abantu simanya nkoye ne kutemula banweri ifukonyo kutemula abakongolisi nkoye kutemula abanubu mu basement simanya kukuba abanupu kukola torturing Katonda wo asanyufu is he happy with what your brother your father is doing to people yagamba abakubirawa yagamba bakubirawa mu basement akuba abantu mu basement simanya gundi omusajja afunye omusanyufu ku torturing about bad things. You know what we really remember Moses for torturing people, for killing people, because he stated that for killing foot soldiers, for killing the Nueri, because that's what he says. He wrote on his Twitter handle, Sudan, for killing Congolese. That's what we remember him for. Will you tell me one fundamental thing that Moses has done to Uganda that will make him be remembered even when he dies tomorrow? Nothing. Kamala okuplayinga akatambi kano tulabe. Katambi ngali wansi. Let us not feel so discouraged. Let's be very happy. The number of those who are well off compared to ourselves in this country, so long as they have not stopped us from producing children who will in future tell who has made them happy or unhappy compared to the ratio of those who... Is this a teacher? Have been made happy. He's a teacher. West Nile. This one doesn't... In Arua. Number of... He's a primary teacher. So kolabe. Number of teachers in the district. Omusomesa oyo ayogera oluzungu lulungi nnyo. Musajja asoma yakole primary teacher PT, you know, PTC. When we are... No, man, you are pleasing teachers, you are pleasing this, you are pleasing... Who is a scientist in this country, in Uganda? I wanted the people who are singing, science teachers, even the reagents for testing malaria, the kits are imported. Who is that scientist who has invented something in this country so as to be pleased? I've never even read any document, any principle. Archimedes' principle was invented by, I don't know, a Ugandan or which country? The world has to answer. Then these formulae were formulated a long time ago. Pythagoras' theory, Newton's laws of motion, all these were just things we hear about. We have historians in Uganda. You who is talking of scientists, my scientists. Who are the scientists? These are historians like us. Now, tell me my position. Primary teachers, science teachers, because we teach ICT, foreign English language. I call it foreign because each Ugandan today is very happy
of identifying him or herself of his local language. But for me, I don't want my little English I bought. I must make use of it. So, who is a scientist? Tell me, when are we going to space? Who is that scientist who has now invented a means of going to the space? When are we going? And whichever disease have we named, have we discovered on our own? When even Corona came, we ran it to the West. Where are we going? Are we there to bring unity, or we are just there to make fun? It is good. Say people go to school, but Ugandans are very good, are so nice. They are so good. They are so good. They have never taken any legal measure. I qualified as a grade 5 in 2008, if you count up to now. They have not appointed me. I would have now gone to a certain level. You are telling me to go to degree. Which degree? Degree for madness or degree for earning a living? What is education? Is it to make you worse or is it to make you better? Tell me, you people who are listening. I've been following TikTok. TikTok was giving a lot of elaborations, lamentations on teachers. Oh, they needed the teachers' salaries to be increased by 300%. But whoever, whether UNATO will come up with something, once they are called into State House, they keep quiet. But what is happening in the State House there? That makes people keep quiet after being called. Are you there being given something, or you are not being given something, so as to let our efforts down? But when shall I be called to State House also to keep quiet? What is there in State House? Please tell me. You represent us when you are called, you then also run away from us. Are you representing the people in the State House, or you are representing us? See how you have caused all of this to me. My children and my grandchildren are seeing, God is seeing, angels are seeing, all creatures in this world are seeing. Bambi. They will judge one day. This segregation did not start with us teachers. It started when they were giving the judiciary a lot of money. That's why they have changed the cars over cars over cars, built plots over plots. They are happy. Then it has come to some people who are supposed to determine their salaries. Like strike. Go on. Okay. I would like you maybe to replay maybe a video of primary school. Somero. Somero. Let me just show you what Ugandans are going through. This one is in Ajoli. These two Someros that was indicated. Warocham got primary school. I think last week you played the video. Why? Because it's a video kind of. Warocham got primary school in Gundi in Amuru district. All the teachers' office. This is in Amuru district. Right. Well, like primary school, Noya district, where to go, secretary general, what in a fast, in Somero. You see, you know, this is how rotten things are. Now, Minister was Somero and they are busy closing private schools that they are not good. What? This video was not recorded by Strike Machine. They would say Strike Machine are called propaganda. This is some other different passion because they're recording. So Kulama Samura, Gama Numa again busy. In busy Sula Murungi. In busy Sula, like seriously, in busy Sula, a Murungi. And Numayan busy singer, I'm a new Magano. Amanavino Ginago Somé. Katabana, Manavino Kola PLE. The same way with people in Barara. People in Rajitura, people in whatever, but you don't call us PLE. People Musmaka, Bichi, but you don't call us PLE. PLOE. Like this one.
Muchambot primary school, mula joko luyo primary school. Abano basoma wano. Clearly, you never jump back wano. People might think it's Ili tabi pabla abano bani okole bibuze. Osola kuyita bibuze ili bitya. Osola kuyita bitya. Mwana sokola bamasomera dako. your primary school. Katulabe. No. Olaba. Yeah, sokola bamasomera dako. So what you're seeing here, Before I connect the entire what story the now. classroom looks like in this school. Let me take you inside so that you're able to see. This is the floor. It's pure mud. It is smeared with I can see traces of cow dung and just pure mud. On the side, this is the wall. These are remains from timbers. It's a government That school. are used to The government schools, both of them. to replace Yes. to act as the wall. Now, here is what the classroom actually looks like. You see, at least they have some desks, and then these are the additional desks that they have. These desks were donated by Save the Children. I think it's Change. Is it Chance or Change Education? Chance Education must be a program. This morning I am at Chamgot Primary School in Amuro district. Now these are the school buildings where the children study from. I want to take you inside one of them. They have like 1, 2, 3, 4, 5, and then 6 blocks. That one must be the staff room because it is locked, or the head teacher's office. Now this is one of the classrooms. Allow me to take you inside to see the situation. See here. Children are just here. So you can see that is the chalkboard. They have just been learning drawing and naming. So name, draw and name these pictures. Kati nga bala mwajjanga gyababuuza musasula feezi eri mu masomero amalungi abasomesa ge babagamba ba headmaster babagamba bannaye musasule ku ssente tukuuma omutindo gw'amasomero nga mugaana mulaba amasomero ga gavumenti amatuufu mu abazadde abagaana okusasulira abaana bammwe mulaba gye mugenda Museveni gyayagala tusomere mulaba Museveni gyayagala abaana bafe okusomera bw'olaba amasomero gaggala mu Kampala simanyi ge bagambye mbu tegalina layisinsi tegatuukiridde ku mutindo laba agaga aga gavumenti bwe gafaanana laba agaga aga gavumenti. Go on bro. Now, sokoleke nkubuuze olabye empala ya musomesa biganye empala biganye empala y'omusomesa biganye amasomero galinga amanyuma ng'embizi. Now, what kind of generation are we raising? Gwe balabye empala y'omusomesa biganye ne kooto y'omusajja otanyina like simanyi oba yayoze gyabwe talina sabuni omusomesa alina abaana alina abakazi oba alina omukazi alina family alina kubasasula mu ssomero ng'abali balwadde balina okugenda mu ddwaliro balina kubeeraga abantu. Now, when Bala comes to know empale bikoze eki empale biganye amasomero from one side empale biganye from another side amasomero galinga amanyuma g'embizi abaana basoma lwabo. What kind of generation are we creating? Go udeno ofuna Museveni no ojizeka ayoga science no mu masomero bwetyo osobola kusomesa science ntya osobola kusomesa science ntya ne oli omusomesa goli musomesa wa science
olaba ne odero ja ofuna Museveni yatali omukazi oyo senior S2 drop out ajude mu ministry of education tayagala kugenda ali mu hide and seek ne parliament musazi no paka sazi no ngatuyogera tasobola kujja kugundi kukola vetting tukole ki olaba kinyiza omuntu nyo. Let me tell you bro, this is really very heartbreaking. Ochege abasajja bano tebapaayo abaana byabwe Rumaya genda kusoma paka Sandazi mu taxpayers money sisende ya tata we taxpayers money abana oli owanita amonga abada soma mu UK oya tafire walabi against mu graduation is it mu UK abana abasajja bo bagenda basoma wero fringa abana Uganda abana bafe ne families abo basoma mu Uganda olaba we the one is shit. That's why is a chinyiza nyo ngofuna omuntu ayogera ensiri ku ibindi byabafuzi njaku ku oluyi ushegera njaku oluyi seriously abo defa now oli Chris baryomuti abada alwana ne gundi olaba mu street ya Kampala yenyini sawo yona medical interns bali ku running battles nepa police kusonga simanya just only a few shillings in medical interns internship money uchekera just only a few shillings by the way sivinyo abana abadi basawo bagino kubera mu dwaliro balinda abalwadde bafune badagala bakole prescription nyini balina kubera ne stress free uchekera balina kubera tusobola kugenda osobola kukuba empiso ku kabina y'omuntu gadagala yabufu simanya you know. If you are stressed, you give a different injection. You might inject somebody with a man with the medicine for pregnant women. Because you're stressed. Uchegera. Osobola kunoza buno omusajja onalina olubuto lunene ndowooza alina omwana ku lubuto tomanyi omusajja ujjamu kuba empiso ku kibiina ey'abakazi abalina abaana ku lubuto zaabwe ojja kukola buzibu. So tuyagala buno abasawo babeere stress free. So this 1.2 million shillings that medical interns want from government that government has been giving is not a big problem. Kadaga abadali mulwadde bamusitude n'ennyonyi bamutwale mugundi muwadaka Nairobi. Tomwine kibong musituni yajafudde mugundi mu Kenya agaka Nairobi. Natasha abada yagala kuzaala omwana asigadde mugundi ye bale ku shattering presidential jet kusitula Natasha paka Germany okuzaala oshegera kutesa abadali kutesa njako kwa huko kutesa abadali na igundi cancer ya vivi mustedi ya throat musede bamusitulire nyonyo agenze paka UK paka Germany amama mbabazi ojuka uli mu UK abasajja bano ngabali balwadde baziruka owero fringa abana Uganda twagamba wundi muzimbe Lubwa hospital 774 billion shillings egenze tidusobola kulaba madwaliro ubuuza babeera gagundi gabalalo tebasobola kuwa amatuufu information amatuufu oshegera. This will bring me to my next topic. Balam ne nammere bali ku mission diversion. There is nothing. Balam ne nammere muyagala kuyogera ku nsonga za corruption. Leka tutandike n'ekintu kino njagala buno ozanye ka video kano tuyogere corruption. Abantu bayagala kutegera kikife tuyita corruption. Not this fake things or ya Balam against ofuna omusomesa is bullying teachers, humiliating teachers in the villages. Who teachers have inflated the number of students. Poor teachers impale eganye amakoti eganye ibintu bira biganye ni amasomero galinga amenyuma y'embizi so kuleke ngusindikire ka video kan tutandike ne this one. That's why I say Kutesa like father like doubters when Kutesa was busy stealing so kuleke ka video kano Kutesa ya Uganda almost finished everything. Then the death of Kutesa Charlotte Kanerukaba ne muganda we that BSL is a COVID-19 ya kugula oxygen cylinder. They still even among is a day
They don't know where to not steal from, where to steal from. They steal from everywhere. Who is his wife? Who is a thief? So let me play it. Okay. That is what could rule corruption. So to himself, Okay. and the president's brothers. Nan do to organize BM about it. Is it 300? Let me play it. Salim Salih. In that specific case, later sold to himself and the president's brother, Salim Salih. In that specific case, Parliament censured Kutesa, but no action was taken by the executive. In 1997, Sam Kutesa was named by a parliamentary committee for soliciting a bribe between 2 to 6 million US dollars. Now, with the bribe over the sale of Sheraton Hotel, the IGG and a committee of parliament investigated Sam Kutesa, and his co-accused were prosecuted but later acquitted by the anti-corruption court. Action taken, 0. In 1998, a parliamentary committee concluded it had been manipulated and taken advantage of by Sam Kutesa and a few politically powerful people. Action taken, 0. In 2000, Sam Kutesa was mentioned in a deal to procure a technology intelligent network monitoring stroke verification system, INMS. Now, Kutesa was named in a deal where the Ugandan government lost about $1 million US to supply ballots. Now, Lithotech company with links to Sam Kutesa gets another contract to supply ballots for the local government. Action taken, 0. In 2005, Sam Kutesa was named in the privatization of Uganda Dairy Corporation Limited, UDCL, a deal Rwamirama described as outright robbery. Now, in this specific deal, Smartmatic Inc. connected to Kutesa. However, the PPDA disqualified the company because it did not pass the commercial criteria. Sam Kutesa, however, bypassed the PPDA and got the deal. Action taken, 0. In 2009, Sam Kutesa was mentioned in an election deal worth $15 million US to update the voters register. Now, Sam Kutesa, in this specific case, action taken to him, 0. Brief. In 1995, Sam Kutesa allegedly undervalued enhanced shares, later sold to himself and the president's brother, Salim Salih. In that specific case, Parliament censured Kutesa, but no action was taken by the executive. In 1997, Sam Kutesa was named by a parliamentary committee for soliciting a bribe between 2 to 6 million US dollars. Now, with the bribe over the sale of Sheraton Hotel, the IGG and a committee of parliament investigated Sam Kutesa, and his co-accused were prosecuted but later acquitted by the anti-corruption court. Action taken, 0. In 1998, a parliamentary committee concluded. You see, you're not. That one is just an update, we call it Ovuji. You see, Mary Nene, Ovuji, Yokutandika. Ovuji, yes. Kutesa Yeka ya big. Yokutandika. Yokutandika. Uruachi Kutesa Temamu Tote Mukomera. Sukumbule. Is still in $1 million. Very advanced, very elevated. They have shillings, dollars. Oh my God. That is Kutesa alone. Inyaka kumbulire ine kirala leka ngusindika video kana nyaka buno yogere ku nsonga eno Balaam alikuwa diversion. I'm trying to put one statement that Balaam's mission is a big diversion, one of the biggest diversion that we should not even fall for. Issues of corruption is not like grassroots. If people had umusomesa aliku inflating or nama yaba na musomero ukufuna sente ukugula cylinders ne textbooks ne bichi ne ukufuna impale etegana that's the bad thing. Nabo chindi deka video kano sente 51 billion shillings 51 billion shillings every day mu banka ya izava mu banka ya Bank of Uganda neye nga tezituka. The money was meant to repay a loan. To repay a loan, by the way, to African Development Bank and the World Bank. Uganda borrowed money some years back. Now we were repaying the money. Said the money left Bank of Uganda, but it disappeared midway.
Let me play that video. Nobody was fired. Yes. Uganda's President Yoweri Museveni has ordered the country's finance minister, Henry Musaizi, to explain the circumstances under which funds meant for repaying external loans were diverted to private accounts abroad. The East African country's state-owned newspaper, New Vision, reported on Sunday, July 5th, 2026, that a total of 51 billion Ugandan shillings, an equivalent of $14 million intended to repay Uganda's loans to the World Bank and the African Development Bank, AFDB, were channeled to two private entities in the United Kingdom and Japan. This information is contained in Uganda's Financial Intelligence Authority (FIA) report dated September 12, 2025. According to FIA, $6 million was supposed to be sent to the World Bank for loan repayment, while $8 million was supposed to be wired to AFDB, also for debt resettlement in the last quarter of 2024. The FIA adds that the said funds were hijacked and diverted to the accounts of a company called MJS International Limited in London and Roadway Company Limited in Japan in September 2024. Company registration records in the United Kingdom showed that a firm with a nearly similar name as MJS International Limited was incorporated in August 2017, its financial accounts updated in December 2024, and the final statement prepared in September 2025. The company was then dissolved on May 12th, 2026. Conversely, records show that the other company in Japan, Roadway Company Limited, is small in size, with its exact dealings not so clear. In his letter to Finance Minister Musaizi and dated June 14, 2026, President Museveni said, "I demand a report of what happened to this money, those who diverted it, stole it, and those who received it." The president copied the letter to senior government and security officials, including Uganda's Vice President, Prime Minister, Attorney General, Army Chief, and the Inspector General. Maze? Yes, Maze. Okay. You see the Zigudemo Bank of Uganda, Kusasula Lono, Petwa Funye. Kusasula Lono, Petwa Funye, Miaka Bidi Joe, Emabega. That is saying the Vodemo Bank of Uganda, send against him midway, who said disappeared. The one that said that it was diverted to two accounts, one in Japan, then one is it in Gundi, in the UK. Yes. Yes. The money disappeared just 50. Now, Musazi, Tulina Kunonya said another 51 billion from Musoro Zafe, Ukusesula Lone. That's what real corruption. 51 billion disappears and nobody discovers it, nobody finds it, and nothing is done about it. Is this serious? Then Ofuna Balam Nero Wuto Ichine, Jundene Negundi with the worms. You know, Balam's Ali Kukola big diversion. Is it Balam Ali big diversion? Ojekera. Ali big diversions. Ruto ye ejudene mvunyu omanye mvunyu ali ukola dewormings ula musade go nature like Umure. This one was when we were still young in those days in 2014. Is a Nimo primary. I mean Nimo senior, yes, Nimo senior, secondary, senior for seminary. But so cabinet you are approving. I just want to give you some highlights that will is a corruption to justify my statement that Nakusindiga Kafane Kano. This one Evadelimu Kampala in Simu Noto. So cabinet approved Simu Noto in Yakampala. Cabinet approved 175 billion shillings. I remember that. Yeah, I remember that scheme. This is 2026.
maliko tawanya abantu aba district simane bichi mu northern Uganda musi yenyini that's what ni balam ya je mu northern Uganda tagenda musumire ama lazime ga nakulagide tagenda musumire amalungi tagenda mu chalo aja mu city baliko touringa abasajja baliko touringa ochegera they are touring northern Uganda on that money. They are not really doing real thing. Ochege, man, amasomero. Like Angusinige, this somero is in Gulu in Pateko. That is the consequence of no bad mouth. When amasomero banyita Pateko primary school, eno. Yes. Amaso. Nakusinige. Amasomero, eliku consequence ya no bad mouth. So grabe, Pateko primary school. Gulu city. That is in the outskirts of the city. Balam taya against the Musomero. Guru Kasomero. Patiko primary school. Gumunda soba kuloza is the strike machine is the nguli magena. Jamu guru ogene mu Matiko primary school then olabe oba manyuma garo deba tigeri go video. Gunu constituency ya minister wa justice wa mateka. So olabe constituency erina masomero video. And they are busy disturbing. Omutwe kuli kugwa ne body jiri just drunk. Ochera chokola be. Mutwe kuli kugwa mutwe ya nyumba. Mutwe ya nyumba akasolya. Yes, kuli kugwa ochiraba. Laba mutwe gwa nyumba. So now you understand when I say Balamusu Gundi in northern Uganda is a big diversion. Kukola diversion. Oshegera. And everybody will go back and say PLU because nonsense. Now Baliku Nonya 15 billion shillings from parliament. When did PLU become a government entity? 15 billion co-printing at Chitawe Chamuozi 51 dimension. Mega go printing at Chitabu Chamuozi. Can you imagine? They want to get money from PLU wants money from parliament, taxpayers' money to print Moses' book and then distribute to Ugandan. Now, Bayaka Babida Masomero. Then Ojaku to Alakumasomero Nakulagide, no Musomesa, Ojaku no Musomesa, the Nakulagide. Impale Ganye, Koto Eganye, Amanyumba Eganye, Baringa and Numayan busy. Then to Ogama Mundi or go to Ala. Let's see. Like seriously, to so again a mass of baby. Like how? Master Ampare. Like how? Impale Ganye, whatever Impale Musaja, Big Ganye. Big Ganye, Nekoto, whatever Koto. Koto Ganye, Musaja Yamba de Lugavire, Tayamba de Ngato even. Lugavire. Ulali musomesa yasomye alina abana alina bakazi alina omwana abalina kugenda mu ssomero balina ofuna ddagala gabirwa ogenda mu ddwaliro tosobola kufuna ddagala ofuna panado kwaete tosobola kufuna golina malaria ogenda mu gundi mu ssomero ofuna abasomesa empale eganye kote eganye biki ebintu byonna biganye tunosobola okole ki tukole ki of identifying him or herself. Abasajja bano gabali balwadde baziruka wawewe. For me, I don't know kufuna dagala, kufuna advanced treatment. Tuagame wenti muzimbe Lubwa Hospital so that every single citizen in Uganda afune equal chances of survival so that we all don't die. Because they want to yagala kufa, shegera. Who is that scientist who has now? Then everybody go oba ali owa chalo oba ali mufuvuzi oba ali chi. Ask everybody ask somebody that love them, that consider them dear to them, that they care about, or somebody that they pay at school, or somebody that they care about. It doesn't mean whether you are rich or poor. That is how life is. Now, why do you think your life is more important than the life of the other person in the village? Go kutesa. That's why if you do not even use their money. Dragamund taxpayers' money, 774 billion shillings against the Boateliwo. Pakasazio, the Boateliwo. Abantu fane cancer mumulago because there is no advanced equipment for treating cancer, chemotherapy and some other germ cell cancer cell some initiatives and other sciences. They worry. Now, what is good? Ojukra during COVID-19 time is in Museveni
alowooza nti bwe kiba nga si mutuusi oba munyarwanda olwo tewali kirungi kyonna kisaanidde okubaawo. Okigira I don't think any good thing should come from ojjukira waliwo guy bamuyita Ogwang, Professor Ogwang owa Gulu University musajja during COVID-19 Covidex. Yes, Covidex. Musajja yatonde Covidex. Musawo zino musajja bamuwadde omuswat obutwa. Musajja alina stroke. Tasobola kuyogera. Tasobola ku apama mu mpali ye afudde. Let me say afudde almost. Professor yenini afunye Covidex yatonde for Covidex. Government we should have come in place and supported this initiative so that the country can develop something. Bamuwadde obutwa. Musajja tasobola ku alina stroke apamu mpali ye afudde. Let me say afudde. He's become useless. Ochiranga. This mentality, you have a mindset that you think that nothing good can come out of Uganda if it is not from a Rwandese or a Tutsi or from Museveni's family. It's a very wrong mentality. Kushikira. One day, there was a time I was telling some friend of mine, when I grow up, I want to tell a story of how my country killed my dreams. Ize nga ni mwana muto mbadde njagala kusoma olw'okugenda simanya ku Moon, ku Mars, like space explorer oba marine biologist. That is what I wanted to study nga ni mwana muto, like when I was very young. Mbadde njagala kusoma simanya nga abantu bakola gagenda ne Starlink mu Moon, mu Mars, mu Jupiter, ebintu ebyekyo. But mu Uganda osobola kufuna somero gabasomesa abantu obwekyo kuwa. Ngofuna omusomesa ayambala empale eganye ne koota eganye. Masomero galinga amanyumba y'embizzi. Osobola kufuna that kind of thing wa. Even nga mwana muto mbadde njagala kusoma ebintu ebyo by the way. I didn't really prepare myself to study the profession which I killed our dreams. It's true. Uganda killed our dreams. Man, let me tell you one thing. That's why I said the other time I said people who understand what has happened to Uganda feel the pain. But stupid people, they are very happy. Stupid people are very happy. But go Orina midway. Orina Maluso. Orina Eliso. Orina Nindo. You have sense. Then what is happening in the country and you're okay with it. Orina Ugena Mutabika. Orina Ugena Mutabika. Ori kumpi no utambula without empale. Ne boxa mu street ya Kampala nga olaba ebintu bikigenda maaso gotosobola kuyogera olaba ebintu biri birungi. You have something wrong with your head. Oshigira my country killed my dreams and see the yeka. Now first of all for us we are born even in camps fetubade mu campo mwana mu campo when I sometimes sit and think about what we went through in the displacement camps olaba tears come down my face. But do you know, even the brothers to my mother, like over 6 of them were killed at Buchoro, buried in that mass grave, by the way. Yes, things that happened were unspeakable. I was young, but I could see, I could listen, I could feel. I had sense, I could see. And then we could hear our parents talk about, our relatives, people around talk about, community talk about it. What these Musevenis have done, they've not only killed our dreams, you know, they've robbed our future. Osoma, Omara Somero, you start a small business, URA comes with the tax. Tax. Omusoro. Ne, abasajja bano bajja every day omusoro empya ejja. Sibe ifirishi, sibe bikibichi. Gugamba otuliko ebintu bya bufuuzi. How many Ugandans have studied and finished bachelors from university and bali kukutunda chapati musawa zino? Yeah, very many. And how many Ugandans pass out bali kulinya boda?
Others are kadamas and sekadamas. Sukulabe. Gabamaze kusomero. You try your best to go out. Man, anyways, like to get them as I just want to tell you, in other words, I'm trying to explain that Balamusu and then Namere, eh? Then Ofuna Musebe, Busuku, Kasuku, this Busuku giving Busuku 5 billion shillings. Busimene bloggers, TikTokers, or Uganda, but for 5 billion. Only 5 billion, Kuwaba TikTokers, Gabusukus, Kisukus, eh? Nesimanya Gundi. Olina 5 billion kuwaba sajabo. Katolina 5 billion kusasula medical interns mu madwalo ya Uganda. Olina 5 billion kugula test tube kosinikala mu Chamgoto primary and nursery school. Then you say you are normal upstairs and also olina sawa obude okugenda ku open ku launchinga airport mukara moja ga abantu bali kufa. Gatebali ya mere tebali na chokolia olina emitwe obude okugenda ku launchinga airport. Then ukamundi you are normal. Musede doza gamba bunda li sitani yenyini. Sitani kabisa. Tugende macho. Change no mundu nyo. Isn't sawa yona is a like angusinde kereka video kano. Because baga mundi fetu yogera terorina evidence ni kubawa full dose. Fetu kamundi full dose. Nyawa evidence. Olabeka evidence kano then abasneja bano bategere bwenti fetu manyi fetu yogera mu. Twalabye tuliku feeling ebintu ebyo. It's hurting us. It's really paining us. We wouldn't be talking about the Museveni. I hate talking about names like Museveni. I hate mentioning those names. Names similar like Kataha. I hate mentioning them. See, but because they are just, they are just too much. They are nakusimika video kano. I wanted to play that video 2 times. Okay. Wait. Wait. Fisheries unit, the fisheries unit as a UPDF, they one of the fisheries unit. They went and launched an operation. They took away all those boats. Those were confiscated by fisheries unit. Oh my God, Meka! Bagamba nti muganda wange bagamba nti nayenga bagamba nti ekiyinza nnyo okuta omulalo ye ente enfu olira ekiyinza nnyo ekimalawo omulalo kitta nte ente enfu ne epakwaki engeri esinga obukakafu ekyokuta omuvubi ekigundi omuvubi yenenene ebintu by'abantu okukwata kyennyanja because the livelihood of these people depends on it. Abasajja bwe bagenda bakwata kyennyanja batunda then bafuna sente okusasula school fees. Kugamba ennyanja yente yapakwaki. Yes. Iyo sokolabe kiki UPD ojikaza dina ababina kanene akamula gaali na pampas ku kibina we direct wa fishes unit ye wa UPDF. Is it gundi ba simanye linya ye ayine babo Yes
She's the one that launched that operation. Now you see all those bots have been taken. Omanyi sera nyo kufuna boto. Kufuna boto esera nyo. To make it money like to get it ufuna someone to get a boto. Yes. Esera nyo kugura boto. Now umuntu agenda akora ne boto kugenda kufuna kyenyanja. So that afune sente nga amaze okutunda kyenyanja. Then ba obuna okikazi kipine kinene jajjaji bali ku confiscate nga boto y'abantu boto baki confiscate mu line yenyini yonna bakitute igeze mwana senga tone yali teyaga bundi kyenyanja bino ebere teyaga bundi fetulie kyenyanja bino senga tone yali teyaga bundi fetulie kyenyanja bino kulwaki yatute Lake Victoria ne River Nile ne Gunde bunu mpakwachi by the way Jonam mpakwachi if God did not want us to eat this fish why did he bring this River Nile or this lake here to us? Why did they take it to the Bazungus to the Bazungus in Europe or in the US or wherever the fish that are taken from Uganda exported to go to the Middle East, wherever they want, they export the fish from Uganda? Why did God bring this fish here, this lake, this river here to us? Now we could take our boto yabantu. Boto is the lifeline of people. Boto eli ente eyabapakwachi ekirumu omuntu abalalo bafuna enuma nnyo basobola kufa bakabaga embizi nga ente bafumite n'obutwa. That is how these West Nilers abapakwachi bali kufuna ng'otute boto. You see, I even made sure that the bridge was seen so that you can understand that this was in Pakwachi, because Gatetwana agabundi bridge ya Pakwachi olaba bridge kako Pakwachi gomuntu muri omuntu mu yagenze mu West Nile ofuna you pass oyita from that bridge okugenda mu Pakwachi mu West Nile ruwa Pakwachi bichi simanya zombo maracha bichi ebyo koboko oyita from that bridge. You bridge in Nabalagi, they said that you can see and believe that strike machine is talking. This video has been gotten from Pakwachi because that way you're gonna get the evidence about NRA propaganda is not regime policies, but you're going to strike machine and propaganda. Well, watch out. I'm saying about to the boto against it. Now, what do you want these people here to do? Now, do you know you have really killed these people, by the way? Yes. You see, from poor families into middle income. You have taken them 10 times back into poverty. Because they are like that. But you know, kufuna sendo kutatula abana musomero. But you know, kufuna sendo kutwala abana be musomero kugenda mu dwaliro. Oba bali badwade. But you know, kufuna sendo gula ngoye. Chiraba fu bayambale empale nga tebigana nga basomesa. But you kufuna sendo. But that is everything. The way ente, the way cows are everything to the balalos is the way those boats are everything to the patch people. To them. Now you are taking it like that, you know. Kuchana mugana wangu. Na yemwe muyina ba MPs mu Northern Uganda. Nyamutoro, that's bastard child of you. Ochawa Nyamutoro li West Nile. Olaba Kenzo, mbaga mune abatebali tebalina enviri gundi, tebalina air mu mitwe, bali na lugezi. But ochawa je mukezi mu mukazi wa Kenzo guno. Oshigira, Nyamutoro li gundi, you never what happened there. Balina lugezi, bali babagezi, basoko labe Kenzo wa shoot today. Woman MP Pakwachi ya. Pakwachi. Woman MP Pakwachi. Nyamutoro, Butoro, yes. Now you think that person who is like he's not even a Pakwachi people. He's a Tafana or Pakwachi. Pakwachi Tafana Vuetio. We are people from the grandchildren of Labong and the P. They are black skin. Or have a strike machine, dark skin. That is what we are. Now Namutora Fana na Chenya Fana Nita Mongo.
West Nile. Those are just busted kids that were left around by those people who were raping people those days when they were passing by in northern Uganda as they came to Kampala and all those stuff. Nyamutoro nani tamongo bafana na bali bazigu yuno chegera. Ojugula umuntu aliwo West Nile. Opa kwaje. Fuinga ali upa kwaje dark skin. Ochegera. So tinino mundu nyo olaba let me tell you one thing mugana wange gakutu tetusobola kugenda maaso bwetyo. Wino ubaka wa parliament tasobola kuyogera ku nsonga amababulire tebasobola kuyogera ku nsonga bwetyo. Ndabira sino kunya babulire bayogera ku nsonga gabasemanya ebintu bwetyo. Tebaliwo ononya abasajja tosobola kubafuna. Ononya musajja ononya babulire ne kamera tebaliwo. Naye strike machine lwaki teweesimbawo last term this term iki tewajja lwaki tewakontestinga ku MP gundi tuliko leka tulabe maaso. There were some things that tulabe maaso 2031 elikuja teri wala musazi nuize niku citizen journalism tuyogera free roll tewale amateka tewale bichi tuyogera uncut oshegera that goli mu baka wa parliament goli bichi tosoba kuyogera ibintu bilala tosoba kuyogera mo oshegera but 2031 elikuja we need to prepare. I was preparing for 2031. So tujja kugenda maaso bw'ensonga eyo sometimes so laba ekikiriwo ekikiri kugenda maaso. When we talk about something, there are too many we don't talk because we love talking. Terusobola kusirika golina emitwe you have soul olina emitima tosobola kusirika gebintu bwetyo bigenda maaso. Now people are doing these are not natives, these are not Papaji people doing it by the way. That's why I asked sawe tuche sisere tuche bano barwandis batuchi bagine babuze lwaki bana Uganda bulijjo bemulugunya kuvo boka sibalala Uganda tulina bakenya Eritrean Somalis Chibichi Tanzania Congolese Sudanese South African tulina abantu banyinyo mu Uganda lwaki sawe yona abanyarwanda petuyogera ku nsonga ebyo. Kulwachi sawa yona pili mu complain ni gunda batutsi simanye kulwachi abakabano kulwachi sawa yona kulwachi sibalala bali na kumuza mutu inzabwe because tetusobola kugenda mwaso video then muganda nagereka ngusimi kafane kano. I didn't get time for the video because njako nagereka video a week eja ni ichilala waliwo guy kabano huyo kabano guno chipano kuni musajja guno abaite from oyo bamuyonye motoka ye abada situde yabyente y'abantu abyente yagenze ya alikugenda kutwala ente mu Western Uganda abantu bamukute bamuyonye motoka ye nze mubano mu areas yes kibano. Now, the incident has been, the man has been stealing cows in areas like Boom, in Aduru Ward, in Aduru Ward, Dunga Ward, in Aduru Town Council, Kwania District, in Kwania District. Ne Mubala Sub County, Mukole District, Mu District Biri, Musaja Bainte Abantu, Ne Agenda Chiro, Atunente. Somewhere else oshigera agenda tunete abainte from Gulu agenda tura mu Kampala mu abatwa agenda tunda mu Bunyoro alikabano no abantu ne abayo bamukute omubiono amusome asome gundi asome dwana na gulo ne galo red-handed asomedwa ne galo mu galo red-handed ne bayocha motoka ye ne chifu cha police instead of thanking those people police elikunonya bayocha motoka ye musajja bakute musajja oyo bamulese bali kunonya abayoche emotoka ye musajja bali kunonya oyo mubbi wente yet very many bakoze report mu police case
We knew over 100 people reporting their cows getting lost, their bulls getting lost, getting stolen in the night. Tebasobola kukwata musajja oyo, tebakutte musajja oyo, bagenze okukwata abayoje emotoka ya musajja. Ne muliro. Sokolabe. Mateeka mu Uganda ekola etya? Abakazi zibba abaana. Musajja zibba ente. My God. Bafuna bono. Oba ente bamukwata bamutwala mu police ofuna bono. Oba abaana y'abantu ng'otosobola tolina ebintu byakuzaala. Oba abaana y'abantu ogenda ofuna bono. Now tukole ki? Aba criminals bafuna bono. Ate bali criminals bali kumukomera foot soldiers wa nupu. Bali banyu mukomera paka saa zino. Ati bafuna bono. Bafuna bono. Ochira mugana wange. Chiri very serious. Tulina ebintu binyo. You know, chiri very serious. Tetusobola kusirika ebintu bigenda maaso vetyo. Then olwokumalawo mugana wange. Ojokera week ejo. Leka ngusindikire kano lwokumalawo. Osome leka abantu bawulire kintu kino. Kino somale egambye. Somalia president calls for AU, African Union, peacekeepers to leave. August 17th, 2026. Yeah? Kata ba Somalis bategede bundo musajja abantu bagenda ka peacekeepers but tebali ku peacekeeping mission. Bali kukola akatemba so that the situation continues exaggerated like that and also so that bafune business. Ojukira is enakulagidde video like angusine ka video kano. The other time gafetwayo grebiniga Gaza Uganda yagala genda mu Gaza uli kutunonyera bizibu. Abasajja bote batumanyi fetetera budi fetufune bizibu n'abasajja babala raps. Tishaka ufune bizibu. Nako sindika video kano so kudeka kano ali mu amase. Amasi so kuli kimsajja yogira. This is just beyond imagination, man. That's what you see there. These are soldiers from Uganda sent down to Gaza. This guy has arrived in Gaza to help peacekeeping. Key peacekeeping what? For everybody who doesn't know, the IDF couldn't deal with us. The elite American forces couldn't deal with us. We will annihilate all of you. And y'all expect H to drop down their arms. You expect Palestine to drop down their arms. Everybody. We will not forgive. We will not forget. You, man, we will deal with all of you. All of you are going to get dealt with. Uqsum billah, will it be my last day? All of you will get dealt with. What can I say? Enjoy. This is what's happening to Palestine now. I would love to see a ballistic on Uganda blasted into a million pieces, man. Abasajja bayagala kutusindikira missiles mu Uganda. Tebamanyi nti ffe tetwagala buno aba UPDF bagende mu buno. Uganda, when you find any anti-Uganda kind of a sentiment on media that they are talking bad about what Uganda has done, put location of Rajitura, Chichozi, put location of State House, just send them a location, just copy location, go to Google, copy location, put it as a comment. Say, this is where the criminals stay. Just say, this is where the criminals stay. Because the Basada one, just copy. The moment Google location, what Chichozi, Rajitura, Nakasero State House, copy that location, put in those comments. Just write in a comment, just write, this is where those criminals stay. Send the missiles there. Not in the whole abasajja bano nzaffe tuli gundi
tuli ku gune. We are drinking cold water. Tuli kunywa amazi enyogoga. Fe tuli kunywa chai omukaro eyocha tuli kusukari. Abasajja mabye ebintu byonna bali kututeta ebizibu bagenda kunoonya problems mu Gaza, problem mu Somalia, problem. Now these people hate us. They think we support whatever these people are doing. Instead of like copy the Google location of Chichozi, of Vachitora, State House in Entebbe. Yes, say this is where the criminals stay. They're always there 24/7. Send something there, you will find them. We're also tired. People think we are happy with what these people are doing to the world, but we are very, very tired of them. Now, my last message go to the Ugandans. I always say, ngomuyagala mugenda mu NTV mu NBS simanya kunonya busimanya muli kumawulire muli kunonya mu Red Pepper New Vision gumunonya ebintu simanya kusoma kufuna ekiriwo mu Uganda. I don't know stuff. You are in a very, very wrong place. Very wrong place. Musazi no waffe twatuse tuli ku kintu kyuyita citizen journalism. Oshegera. Citizen journalism. Oyagala kufuna matuufu ekiriwo mu Uganda. Jamu mu HPC mu life. Mufune gena mu Modrikai, gena mu Komre Lulumbuye. Gena mu Noamutwe. Noamutwe. Gena mu gun mujja kufuna matuufu. N'ebirala naba JB Muwonge. Abantu bannyo bakola live. Mugeni musobola kufuna matuufu. Now nga mu HPC live mwafunye amatuufu bingi nnyo. Ibintu mwamunooza bundi mu Northern Uganda fe tuli mulungi fe tuli okay. Tetuli okay. Amasomero gulinga amanyuma y'embizi. Empale y'omusomesa eganye musomesa tesobola kubeera mu ssomero. Abali kukwata ebyennyanja tebugundi. Olaba eboto. Bali kukwata bali kujikofisikate. Omunooza fe tuli bulungi. Tetuli bulungi. Nothing is okay, but the pain because they were camera, a lava Northern Uganda, they only say good things. Munoz embarrassing everywhere. So it is a civic responsibility. What you should do as a Ugandan until your death, your last breath, you should have something worth fighting for, worth dying for as a human being. What is your thing that you really consider so dear if it's not Uganda? Because mulina relatives. Nga bazadde balina abaana nga tebazadde balina friends. At least fight for a better country for generation to live in after you are gone. Let's fight for a better country. Let's fight. We don't demand too much, by the way. We want good schools, so that the same education that their children, the children of Tafire, the children of Muozi, Sanders, taxpayers' money, fly to go and study. Children of Mao go and study in Anita Mao, go and study in the West. We also have it in Uganda, so that our brothers and sisters, our friends, people with whom we studied, grew up with, can also have a fair chance to study and get good career. We also want these hospitals that these people go to get treatment abroad. In Uganda, that's why taxpayers' money was allocated to construct Noboa, but they stole it. Pineti. Now, there is no much difference. It's very difficult to distinguish between Museveni, ADF, M23, Simaya Al-Shabaab. It's very difficult because they all loot natural resources. You saw what Museveni did in Congo with Utafire, Salim Saleh, Kutesa, and Mama Mbabazi. They all alive, but we are the one now paying for the atrocities that these people committed in Congo. I don't know if international systems even work. So they all loot, they all kidnap. Mutabani wa Museveni, whose son was bragging that he enjoys his style of killing the Nueris. He's tired of killing the new foot soldiers, in torturing people in the basement. If you're in normal passion in the aid, do you brag for killing people or for torturing people? Do you brag? If you're in normal passion in the aid, what will your children say? Romaya comes and then finds his father is writing on Twitter like this. What kind of message is he sending to Romaya? Ruhamia? So this kind of thing, it is our civic responsibilities. You are not doing it for Bobby Wine. You are not doing it for Luke. This is not about Luke, not politics.
This is what called citizen journalism. You have a responsibility to take care of something that you find you are born. Now, baliku buying taka. You murikuzara abana obaja kubeerawa. Salimu sala bien taka munoze ngane almost square miles of land abana obaja kubeerawa. Mu Kampala mu Bende. Everywhere baliku buying taka, baliku kola bichi, baliku leta simanya gundi, ya bwerere, gundi. Vaccine. Bayita bitya mu Luganda. Vaccine. Okugema batugemi olunaku lumu tujja kugenda okufuuka obugemi bagema now so you know bugemi. So these are things you need to talk about. Something there should be something that you should open your mouth and talk. Your mouth, your eyes, your ears, your nose, your mouth was not given to you. Your mouth was not given to eat okulia yoka. See kulia yoka kuyogera also ne your eyes to see and make judgment oshegera. Those are good bear game, like, you know, Turina kukola something, do something, say something, try your best. Turina Twitter, get no opinion Twitter, it doesn't take much. Go and open Twitter. It doesn't even need you to pay anything. Open Twitter and tweet something. If you cannot tweet, retweet what people have tweeted. Go to Facebook, reshare. You are doing something, in other words, at the end of the day. Oshiraba. Citizen journalism. If you go to NTB, NBS, you're in a very wrong place. Very wrong place, Kabisa. Thank you, bro. You're welcome. Thank you so much, Mukwano. God bless you. Banange Uganda ekabya amaziga buli mu wali walabirenje bano omwezi. Mazima ddala mulabe bino ebintu. Naye bw'olaba amasomero ge bali mu kuggala emukono simanyi wa malungi aga private laba aga government laba public schools. Kati abazadde Edmasa bw'abagamba nti musasule nalabyeko balamu gagamba mbu kati musasuze mutya tuse mu ssomero lya gavumenti ng'ate abaana babasasuza emitwalo 3 emitwalo 10 simanyi emitwalo 2 ate nga gavumenti esasula. Abazadde musasulira abaana bammwe fees mu masomero ga gavumenti bwe muba mwagala musigale mwakanyu mu ngufu. Abatasasula mulabye bwe basoma, mulabye abasomesa baabwe. Olabye omusomesa w'abaana ba Uganda omwana ayinza atya okurespectinga oyo omusomesa n'agamba kakwate ticha byamusomesa. Omwana asobola atya okurespectinga okusoma nga ye yasoma atunula bw'atyo. Obudde bugenze ekigambo simanyi batunakigendamu. Obudde bugenze nnyo nate tetusobola kuvaano nga tetufunye ekigambo. Ebisigadde tujja bigendamu. Mukama tukwebazizza olw'olunaku olwaleero. Tukusaba ekigambo kye kitukuvu okituwe ganya ebigambo ebiri ku lulimi lwo bigende ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo. Jangu osomese oyigirize mu linnya lya Yesu. Nange bwe mmala okubuulira abalala ate nneme okuba atasaanira. In Jesus' name. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Olwaleero ngenda kwogera ku mafuta. Mbanyi njagala kwogera ku g'omunda n'ag'ebweru. Oba okutukula oba okwetukuza munda n'ebweru. Yesu olumu yali asomesa nga ayogera ku Bafalisaayo ne bakabona n'abalangira okwoza ku kikopo kungulu nga munda mukyafu naye nga bakulaga wano kiryokke kuba omuntu omulala atunula ku kikompe kungulu. Era Bayibuli egamba basengejja ensiri ne bamira eŋŋamiya. Kati olwaleero njagala kwogera Bayibuli etusomesa ku spirit upon and spirit within, namwogerako kemabega eyo. N'okutukula n'okwetukuza tulina okutukula munda ne kungulu. Kansooke mu Matayo essula 25. Matayo essula 25 waliwo olugero lw'abawala 5 bagezi 5 basiru. Wulira
essula ya 25 mu biro ebyo obwakabaka obw'omuggulu bulifaananyizibwa abawala 10 abaatwala ettabaaza zaabwe ne bagenda okusisinkana n'awasa omugole naye bannaabwe 5 baali basirusiru n'5 be baalina amagezi kubanga bayibuli eyogera ku bawala 10 5 abaali abasirusiru n'5 abaali abagezi. Kati bayibuli egenda kutunyonyola lwaki kiki ekyawula 5 ku basiru 5 abasiru n'5 abagezi, kiki ekibaawula? Wulirawo nnyo wano weewali ekinyusi, wulira. Sirusiru baatwala ettabaaza zaabwe ne bateetwalira mafuta naye abalina amagezi ne batwala amafuta mu macupa gaabwe wamu n'ettabaaza zaabwe. Obusiru bwajjirawa ku bantu bano 5? Ba 5 bagenda n'amafuta mu ttaala zaabwe. Kaakati gwe eyabeerako mu kyalo ddayo otwale ekifaananyi ky'ettaala y'omukono. Abawala 5 baleeta ettaala zaabwe nga zijjudde, bonna bajja nga amafuta gajjudde mu ttaala zaabwe, bonna 10 nga buli ttaala eri fuulu tanka. Naye 5 ne batwalayo amafuta amalala mu macupa gaabwe. Bw'osoma awo bayibuli egamba awasa omugole n'alwayo. Edda twalindanga abagole n'embaga eziro kati tezikyanyuma bintu bya kiyayi bya bubbi. Mwabeeranga n'akasiki ku Friday akaateeyo emboozi yaako ebandala. Kati ate ne wabaawo ku Saturday ne mwetegeka ne mulinda omugole najja n'atuuka leeti ya nti bagenze kumuwasa eyo mu kibanga gye bagenze omujja. Simanyi bayitayo waliwo ekitundu waliwo omugole bamujjawa bannaye nerabidde ne bajja ne batunyumizaayo enkuba yatonye bannange twalinda abagole batugamba ssaawa 2 bajja kuba batuuse. Abagole ne batuuka kiro 6 naye nga naffe tetwebaka. Engoma zivuga muba mulyawo takisi netuuka olwo ng'embaga y'ey'omugagga gye baleetera omugole mu takisi. Leero nokumala kubaako takisi 3 oba 4. Abala bonna ne batuuka ne bavaamu ne balyoka ne basomba ebintu bye baleeteddeko ne babiyingiza ne batwala eri ne beetala ng'omugole mumulengera bulengezi bwe muti ne mutandika ne nga musonooka. Abagole basooka ne batwalayo eddakiika 40 nga bakyali mu mmotoka tebavaamu. Embuutu ne zivuga engoma enguliko nkugambye ne mwetala. Kati ne balyoka ne baggulawo ne watwalayo eddakiika endala 10. Kati omugole n'alyoka atya bw'ati n'alinnya wansi. Awo nawo n'abeerawo eddakiika ezi n'okugulu okulala nako n'akulira bw'ati. Ezo nayo eddakiika ezi musindikagana. Ab'amaanyi basindika abanafu, abato alina amaanyi akwetise ku mutwe olengera omugole yenna bamumyedde nkugambye. Eyo gye bayita embaga n'ebino ebiryammwe. Kati wulira abagole Bayibuli gamba nti awasa omugole n'alwawo. Abaatwala amafuta ag'omu ttaala gokka, ettaala n'eganywa ne gaggwamu n'olutambi ne lwaka ne lusiriira ne lugwayo. Kati 5 baalina amafuta mu ccupa. Waliwo amafuta agakola mu ttaala ng'eyaka, waliwo n'amafuta aga rizaavu. Tuteekwa okwetegeka. Olaba bino ebyaffe bino ebya struggle
abajja n'amafuta ag'omulundi ogumu bonna baavaako gaayaka ne gasirika gaayaka ne gaggwamu mu bayibuli mu ebiri mu buweereza mu bulokozi omuntu bw'oba olina amafuta ga ludda lumu ng'olina ga mu ttaala tolina ga cupa olina ga munda tolina ga kungulu olina ga kungulu tolina ga munda owedde otuuka olugendo ne lukulemerera bw'oba olina omwoyo omutukuvu ali ku ggwe oyo akuyamba okukola ebyamaanyi ebikulu n'ebyamagero wano ojja n'osomesa n'osabira abantu abagwa ne bagwa bwe biba bituufu ate omwoyo ali mu ggwe aleeta obutebenkevu n'aleeta okulumiriza obutuukirivu ekibi n'omusango n'aleeta okukuluŋŋamya oyo w'omunda n'akomyawo entiisa ya Katonda si entiisa ey'okukankana entiisa eya respect Katonda n'aba mukwano gwo kati omwoyo w'okungulu n'akuyambako okukola bino kati akuwa ekirabo okimanyi nti ekirabo kya mutawaana nnyo nga tolina mwoyo wa munda asobola okukontrolinga waliwo ekintu ekitambula kyemulabye njagala nkuwa omuntu ng'alina ekintu kya sayidi emu atuuka waliwo omuntu asobola okusigala mu buweereza ng'omulaba ng'omuweereza naye nga yava dda ne ku mulamwa n'asigala walolabyeko omuntu gwe baawa emmotoka ya gavumenti ekole emirimu gya gavumenti ne bakulaga ya Ministry of Health naye ng'eri mu kirombe etikka bulooka omusajja n'atikka bulooka ku mmotoka ya gavumenti n'atwala n'ayiwa ku sayiti n'akomawo n'anona omusenyu n'ayiwa ku sayiti mu ddaabo kabini ya Ministry of Health erina okuvuga abantu oba erina okukola emirimu emirala omuntu akwata ekirabo kya Katonda n'akikozesa bye yeetaaga kati gw'owulira kino nabagambye ngenda kukyogerera wano nga example abantu bangi baweereza Katonda ne batuuka ne bamanyira Katonda ne batandika okukola ebyabwe nsala Katonda kino ekintu mugenda kimanya mujja kukiraba mujja kukiwulira mujja kitegeera mu maaso olwali temugenda kikkiriza mukimanyi nti nno mukabugingo tannaba kuzaala ku mwana mukimanyi nti mukabugingo gwe bayita Makula Susan tannaba kuzaala ku mwana era gashumba agambye ateekwa okulya ssente ku bugingo era musabe nnyo bugingo lwalinyiiza gashumba alibyogera teekawaaga ageza amumme ssente baafuna omukazi ne bakwata ne bajja mu Makula eggi ne bajja amazzi ku bugingo ne bakuliza abaana ne basetinga abaana abalongo aba ne babateeka mu mukazi omulala era wabaddewo ekibooziboozi bugingo ng'ayogera nnyo ku kyabalongo kubanga baali bateeseteese nga baprogramize balongo era ekiboozi ne kitambula kyabalongo omwana omu n'agaana okukula gundi Makula n'ayambala artificial lubuto n'atandika okubula atuule mu mbeera ategeeze ensi nti alina olubuto bino byembagamba temugenda bikkiriza mujja bikkiriza mu maaso bwe walibaawo Makula gwanyiizizza oba bugingo gwanyiizizza mu ssako yalijja n'ayogera ebituufu nze nkirese ku likodi bugingo ne bamala okukikola wali kubanga olubuto lwa Susan ebbanga lyonna lye baalyagadde azaale lwagaana n'abaana yata yaleeguuka pengepenge yamuleeguula n'abaana ne bamugjamu eggi ne baliteeka mu mukazi omulala omuwala oyo eyazadde ogundi omwana bugingo babadde kusuwa ddiiru nti bagenda kuzaala balongo era ekibooziboozi kye babadde batambuza ne mu babuloga baabwe balongo mbu Mukama awadde pasita waffe mbuno omukisa agenda zaala olubuto lwabwe simanyi mbuno okuzaala balongo
babadde bakiprogramminga era omwana omu yaganye ye yagaana naye ne bateekawo ekibeerabeera simanyi baalaze simanyi ng'agenza omukyalira simanyi ayina ebimuli simanyi ne bamulagako wano ng'atambula ate ayina ebimuli ne bakulagako eri omutwe simanyi mbunna ali ku kitanda Susan Makula tannaba kuzaala mwana nsigadde nze musiru leero tebisobola kwekweka bbanga lya mwaka nga tebinnaba kuvaayo ababirimu mu ssako bajja kujja babyogere teekawaaga naye owulira omuntu bw'atuuka okumanyira Katonda tetuganye bw'obanga ye mesadi gye wagendamu kireke nga bwe kiri wabula abantu tebakyatya Katonda yabadde yatandise dde okupreparinga ng'abantu nga bw'agenda okuba Ssaalongo era yasaba Mukama amuwe balongo kijje ng'ekyamagero mu kkanisa bataddewo embeera okulowooza era nga bateekayo kawa obufaananyi nga ng'onayambadde gundi agagateteeyige ng'akoze bw'ati naye nga wallaayi omwana bamukuliza mu lubuto lwa muntu mulala omwoyo omutukuvu bw'amala okukuvaamu ow'omunda otandika okumanyira Katonda biba bya bulijjo bino ebyekirabo eky'obusumba bayibuli ogisoma okoze otya baabo bonno bagattako ne theology omuntu Katonda ayinza okukuvaako n'osigala ng'obuulira okimanyi nti Katonda ayinza okukuvaako naye ekirabo kye yakuwa n'osigala ng'osabira abalwadde ne bawona okimanyi kiri kyenkugambye nti omuntu ayinza okutikka bulooka ku mmotoka ya Ministry of Health abantu bakozesezza ebirabo n'osanga omusajja wa Katonda ng'abakazi abafunyisiza embuto naye nga bw'akwata akazindaala okuweereza aweereza bw'aba musinza asinza eggulu ne likka kuba ekirabo Katonda yakimuwa kyo yakimuwa kati spirit within akuyambako okukulumiriza okulambika okukukumaakuma nkijja mu kitabo kiri amafuta ag'omutaala n'amafuta ag'omucupa agamu gakuuma gannaago gano egira eyaka naye bweggwamu olina w'oyongeza waliwo kano akasajja kekani kano simanyi akali ke bayita simanyi kekansubuga kano akatera okwogera ku nuupu kaali keyita ka nuupu simanyi ne kabeerako ne ku ttiimu y'aba looya ba nuupu simanyi kagala kwesimbawo Kawempe South simanyi Kawempe North simanyi South bakayita guni nsubuga so oli nsubuga eddoboozi ly'amakerere waliwo kano akalala naka Nyamulenge naye kati by'omusanga ayogera ku nuupu amafuta gamugwako yali alina ga mutaala teyalina ga mu ccupa eva bw'oba n'amafuta ag'omucupa n'ozaawo osigala oba ojja kulinda mpaka ku nkomerero oba ojja kutambula olugendo lwo bulungi olutuuse wulira Ezekeri bw'agamba kamalirize ne Ezekeri 3:6 Ezekeri agamba bw'ati Ezekeri 3:25 era ndibamansirako amazzi amalungi era muliba balongoofu ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna 26 era ndibawa n'omutima omujja ninteeka omwoyo omujja munda mmwe era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe nimbawa omutima ogw'ennyama 27 era nditeeka omwoyo gwange munda mmwe nimbatambuliza mu mateeka gange era mulikwata emisango gyange ne mugikola 28 awo munaabeeranga mu nsi gye nawa bajjajjammwe nammwe munaabanga abantu bange nange nnaabanga Katonda wammwe okubeera obulungi n'emirembe mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajja baffe tuteekwa okuba nga twozeddwako empitambi tuteekwa okuba nga tutukuziddwa munda ne kungulu nkyuse emitima gyammwe nzijemu emitima egikaluba egy'ejjinja nteekemu egy'ennyama
nteeka omwoyo wange mu mmwe, spirit within you, nteeka omwoyo gwange mu mmwe, mbanaaze mutukule, olwo mulyoke mubeere bantu bange nange mbeere Katonda wammwe. Kati kyenagambye nti obudde tebujja kutumala, ojja genda onoonye ebyawandiikibwa ebirala ebya spirit, ebyawandiikibwa ebya spirit apo ne spirit within. Waliwo spirit, waliwo Bakolinso ekisooka 3:16, waliwo Zabbuli 5:10, Dawudi gye yagamba ntondaamu omutima omujja ayi Mukama. Zabbuli 5:10, olinyuwinga omwoyo gwange onteekemu omwoyo omulala. Ojja genda mu Romans chapter 8:11. Then osobola ogenda mu ndagaano empya n'ogenda mu Yokaana 14:26, n'ogenda ne mu Yokaana 16:13 n'ebyawandiikibwa ebirala bingi nnyo. Ojja kufuna enjawulo ya spirit upon and spirit within. Bw'obanga ng'otambula, tambula nga weetegese munda ne kungulu, twetukuze munda ne kungulu, tulyoke tubeere bantu be naye abeere Katonda waffe. Agambye nga munaabeera mu nsi gye nalayirira bajjajja bammwe eyo obulungi, mutukule munda ne kungulu. Abantu abatukudde munda ne kungulu tosobola kumanyira Katonda kutuuka ku ekyo. Tosobola kutta munno, tosobola kusiba baana ba banno abatalina misango, tosobola kusala musango gwa mankyolo, tosobola kubba ttaka lya munno, tosobola kuwaayira, tosobola ekkalaamu ewandiisa obulimba kubanga tebalina mwoyo mu bo oba ku bo. Kale Mukama bwana batwadde ekisa, tujja kuyongerayo ne episode zino eza spirit within and spirit upon, oba okwetukuza munda ne kungulu. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Weebale Katonda waffe, weebale olw'ekisa kyo, weebale olw'ekigambo kyo, weebale nnyo Mukama. Tukussaamu ekitiibwa, tukwagala nnyo. Yongera okwogera n'obulamu bwaffe, tuwe amaanyi, tutambule. Ensi erimu ennaku nnyingi, Bayibuli egamba tugume kuba gwe owangudde, naffe tuwanguze kuba bwe tuyita si wangu. Waliwo abalina amafuta mu tabaaza zaabwe naye ng'amacupa gakaze. Mukama twagala okubeera n'amafuta ag'ebweru n'ag'omunda, mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda n'okusekimuka Omwoyo Omutukuvu tusaba ebyennaffe ffenna n'eri abooluganda bonna n'omukutuvaako emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Mukama abawe omukisa. Mujja kutandikira awo musome ebyawandiikibwa ebyo, ate enjiri bw'omala okugiwulira genda ogibuulire n'abalala. Sigadde ndi muweereza wammwe ASPRC Mwewire Bible and Politics. I sign out. Mukama abankuumire. Mm.